ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿನಪ್ಪ. ಚೈತ್ರ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಗೀತಾ Good morning, sir. ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬ ಜ್ವರ. ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ ನೋಡಂಗ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಪೇ ತಿರುವಾಗ್ತಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಇರೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಇಂಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರದ್ದು? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಪವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡದ ಪೀಪಲ್ ನ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಹರ್ಡ್ಸ್ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಫರೆನ್ಸ್ 1972 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ 1992 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರ್ಸಮಿತ್ ಆಯ್ತು. ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ UNFCCC. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ COP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಅಂಡರ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ either I can reduce the emissions or I can remove the carbon dioxide from the atmosphere. Both way I can earn credits. So there I can trade the carbon credits. ಅದರಿಂದ so we can reduce the emission on that is one protocol. ಅದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? IMEC, ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ IRಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಹೂ ಡಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ Housing data. ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Social data. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್? ಡು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ SECC ಹೇಳಿದಿರಾ? ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಣಪ್ಪ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. Socio economic caste census, both are different. Census is different and SECC is different. So work on these things. Okay, next time I'll discuss it. We'll discuss in brief about these two things. Socio economic caste census, whereas other is census. Both are different. So work on socio economic caste census. Can they share data of census? Share ಮಾಡಬಹುದು data na government purpose ಗೆ. Can they use data or can they disclose data? Government purpose, yes. They can't misuse it. Misuse ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, but still they can't. On the paper they cannot do it. So okay, I'll compare this. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ work on these two things. Okay, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ later I discuss both. Difference ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Okay, so that is it. Next ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಾಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, again people are laying down their arms. Okay, that means they are giving up their hostile activity. Okay, ಯಾವ ತರ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್.
ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೋ? 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಪ್ನೇ ಕೊಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದು 20 ನಿಮ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದು 10 ನಿಮ್ದು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 20 10 ಪೆನ್. ಐ ಆಮ್ ಬೀಂಗ್ ಸೇಸ್ ಅಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಾಟ್ ನಂಜ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಹೇಳಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಟೇಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಲೋನ್ ಬೇಕು. ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಗಿವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ? ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ? ರೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರಡಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? ಸಮಾಧಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಹೇಳಿದ್ನ? ಸಮಾಧಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ಎವರ್ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ಎವರ್ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ದೀಸ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ? They may use force to curb the protest. But the problem here is we have to understand why they are protesting. That is the root cause. That one we have to address. Instead of treating it as a law and problem, we have to do is we need to have a people-centric approach. People-centric approach. That is what happened. Earlier government used to treat Naxalism idella. Earlier government used to treat this as a law and order problem treatment the government. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ನಕ್ಸಲಿಸಂ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ರೀಸನ್ಸ್. Once the government approach changed, okay, once their approach changed to people-centric approach, then we see these kind of things, okay, where people are laying their arms or coming active violence activities. So always we need to go for the humanistic approach to address these kind of things. This is what is happening right now. This is where we got this Samadhan doctrine. Okay, to handle the Naxalism issues, or what are the issues they are faced by these regions. Okay, this is what it led to. It is a reduction in the red corridor area. Okay, ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಮಾಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಮೋರ್? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೆಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಇನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. But it is a long-term process. But however, it is more effective in nature. But never use such kind of force. Force avashyata as irodilla. Okay, ad gap nekolli. So these are the things which you have to remember. Message vage bandaga. Okay. Nodi, villages spot of Bangladeshi smugglers. Importance of border villages.
These are the importance of border villages. There is one scheme. If you want, we can work on this. One scheme in there. There is something called as Vibrant Villages Program. Vibrant villages. I'm not sure exactly. Okay, work on this scheme. Vibrant Villages Program. The scheme ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು. So work on this scheme. ಇದ್ರ ಮೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಿಲೇಜಸ್ ದಟ್ ಟು ನಾರ್ದನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಮ್, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ವಿಲೇಜಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹರ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಅಲ್ವಾ ವಿಲೇಜಸ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಟೆರನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ವೆನೆನ್ಸುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಿ, ಆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ವೆನೆನ್ಸುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್, ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್. ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೆನೆನ್ಸುಲಾದಲ್ಲಿ. again IMF ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. So these things will come into existence. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. So we'll discuss it. The right to freedom of speech and expression. What is the article? Article number ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19. ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಲೇಜಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಂಗರ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇಂದ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಪೋಸ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್? ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ US ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ
ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. There was one article which I want to discuss. See, what it democracy. So what we have is we have the protest. No kings protest written as from Trump something authoritarian practices. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಂತ ಇದು? ಏನಕ್ಕಾಗಿದ್ದು? ಹಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅವಾಗ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ okay, I'll link to other topics in further. Okay, do we have discrimination at the end of the list? Do we have discrimination? Idea in the form of caste system. Okay, can we abolish caste system? Abolish ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? One thing is we cannot do it ಅಲ್ಲ. Okay, there may be some time in the optimistic, so there may be in future ಆಗಬಹುದು, we never know. That means people may treat urban equal treat ಮಾಡಬಹುದು, but it is not, I don't think it will happen ಅಂತ. But the thing is the caste system will lead to discrimination. So caste system exists in India. Do we see any other systems like this in any other country? Like caste system India dalli ideyappa. Okay, other system idea ಬೇರೆ country Asia, India racial system. Okay, that means we have the racial system ಇರ್ತಾನೆ, ಇದು ಇದೆ. At the same time we have class system also ಇರ್ತಾನೆ. System we have class system also. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That means this system of discrimination exists in every country. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, but there are different forms ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we have caste system ಇದೆ. In US ಅಲ್ಲಿ we may have the caste system ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ at the same time racial system ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. This is what happens in US also. So they have extreme racism systems. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ racism? Why racism is more in USA? But what do you know about USA? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ USA? ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಬಟ್ US ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾರು? ಎನಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ USA? ರೇಸಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಅದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ USA? Correct. One thing is, have you observed this one? In US ಅಲ್ಲಿ there is more of gun violence. Correct? Observe ಮಾಡಿದಿರಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ US ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. Everything is buying a gun is legal. Holding a gun is a legal thing. At the same time, holding a gun alla, it is a right. It is their constitutional right. It is their constitutional right. They can hold weapons to protect themselves. That is their constitutional right. That is what it is leading to more gun violence in USA. Okay, na? ಯಾವ್ದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You are more likely to die in USA than in Africa ಅಂತ, through gun violence ಇಂದ. ಅದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡೈ ಇನ್ USA ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಸಚ್ ಮಚ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಗನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಶಾಟ್ ಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ರೇಸಿಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ರೇಸಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ US ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಗನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಗನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಆರ್ಮಿಗಿನ್ನ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾಕಂತಾರ? ವೈ ವೈಲೆಂಟ್? ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ, ವೈ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗನ್ಸ್ ತೊಳಕು ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಯಾರೋ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ತಗೊಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
Any other points? Can you link to freedom movement link ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸಾರಿ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಐ ಲಿಂಕ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹೆಂಗೆ? ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? Maybe history there had been discrimination about ಹಾ ಹಾ, the usage of ಅದಕ್ಕೆ the ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. things in section in constitution, as you said. So maybe it's ಅಂದ್ರೆ history ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಶೇಪ್ ಅಸ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಕ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇ ತರ ಇರೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗಿರೋ ಈ ತರ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಪ್ನೆ ಕೊಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ and USA. USA got independence way earlier than India. Okay, but they got independence and we got independence. ಎರಡು country independence ಬಂತು. So which means ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್. What is the means of India to get independence? ಅದೇ ಯಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? What is the means? End was freedom. Correct ಅಲ್ಲ? Both got the freedom. ಎರಡು freedom ಬಂತು. What is the means we followed? Correct ಅಲ್ಲ? India followed the non-violence means or peaceful protest. But however, America went for the war means. Maybe violent ಅನ್ಕೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ violent means. Okay, ಇದರಿಂದ they got independence. They fought against the UK or England ಮೇಲೆ fight ಮಾಡಿದ್ರು. So they got the independence through war means. Okay, this means in they got freedom ಬಂತು. So this got transformed into the present situation also. That is why people can hold guns. That means their history also. They got freedom through war means. That is what it is presenting in present day also. That is why it is seen as a form of gun violence. This is what the means. ಅದ ತಿಳಿತು. Means and ends are very different. ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಂಟ್ರಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if anything happens in US ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, so again we'll see any world war ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. Because people hold surplus guns, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So it would be chaos for USA, virtual nightmare for USA. But right now they want to regulate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it is not happening because it is the right ಅಲ್ವಾ. people will oppose ಮಾಡುತ್ತೆ. So these things are happening in USA. So ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ. These are essay topics and you can link the examples. ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ why we are like this ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, why India is a peaceful ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because of our history. We never waged war in other country. We went for the peaceful way of freedom festival ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. So that is why we are presently a peaceful country. That is what we are promoting. We are promoting Buddha. We are promoting Buddha. ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬುದ್ಧ ನಾಟ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. Why? Because of our history. USA is like this because of their history. Okay, these things gap ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Somewhere you can use such kind of examples. ಸಿ ಎಸ್ಸೆಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯಾವ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ರೀಡಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯುಎನ್ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾಟ್ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್.
Did you guys work on elephant work ಮಾಡಿದ್ರೆ elephant ಮೇಲೆ? Which state has more elephants? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? Which state? Which state has more tigers? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಲಯನ್ಸ್ ಇದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಸೇ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಮೋರ್? ಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನ. ವೇರ್? ಎಲ್ಲೋ ಲಯನ್ಸ್ ಆ ಸೀನ್ ಗುಜರಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ, 12 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಲಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಸ್ಕ್ಸ್? ವಿಚ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ ಟಸ್ಕ್ ಇರೋದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏಷಿಯನ್? ವಿಚ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಏಷಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಸ್ಕ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಟಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫೀಮೇಲ್. ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್. ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್. ಸದೇ ಬೈಯೋರು, ನಿನಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಏಷಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪೇಟ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೇಟ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವು ಮೇಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಟೂಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ a mechanism to cool their body. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So it will cool their body. That is why they have big large ears when compared to Asian elephants. So work on these things. Questions ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, you never know when there are questions ಅಂತ. ಕುಮ್ಕಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅದರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೆ ಏನಾದ್ರು ಮದ ಹತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಮ್ಕಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಮ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್. Yesterday we discussed. Today there is one article on right information ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? Yesterday we discussed RTA Act. What does you know? ಇನ್ನೊತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ RTA Act ಬಗ್ಗೆ. Whose initiative was just? Which state passed act first? Which state? Rajasthan. What is ಸಂಘಟನೆ ಅದು? Which certain ಸಂಘಟನೆ? ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಅರುಣ ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ. ಅರುಣ ರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇದು. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2023. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅವರು ವಿಸಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಯುಎಸ್ ಯಾವುದು? ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಯುಎಸ್ ಅವರು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅವರೊಬ್ಬರು ವಿಸಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ನಮ್ದು ಆಗ್ತಿಯಪ್ಪ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ತರ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ.
ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತು. ನೈಸ್. ಬರ್ದ್ರ? The health hazard as a waste is dumped illegally under metropolis. How do we control this waste menace ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ any idea ಇದೆಯಾ? How do we stop dumping? So we generate more waste. In urban areas we generating more waste. Okay, urban waste ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Okay, we are dumping it on dump site dump ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. It's not a good thing. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? If you dump something ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you are dumping waste ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. One word answer. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? How? How it impacts environment? How it impacts people? How it impacts animal? ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಹೆಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸಿ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಮೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು get awareness among the people. That is your first point ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ? ಹೌ ಡು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ? ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತೆ? ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಿಪ್ ಬರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಹೌದು, ಅದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಅದು ವೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೆಟ್ ಡ್ರೈ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಡಪ್ಪ. ಕೋಕೋನಟ್ ಚಿಪ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಪು ಚಿಪ್ಪು, ಅದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟಾ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನದು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೋದ್ರಿಂದ? ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್? ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ದೀಪಾವಳಿ, ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, build climate resilience by linking climate science with the real life challenges. So good initiative, like good point ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. How do we build climate resilience ಅಂತ? What are solutions you can give to address climate change ಬಗ್ಗೆ? Okay, how do we address climate change? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಪ್ರಮೋಟ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್. ಹೌ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೇಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ what you would observe is
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆರ್ ದೇ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? It also you have to consider ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. At the same time, we need electricity to charge it, to charge it. But however, if the electricity is coming from the ಕೋಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Actually, we are polluting more. Pollution ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is not active solution. Okay, it would be solutions. I'm not denying it, but we have to consider all this kind of thing. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ how do we promote eco friendly? ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? By including subjects in curriculum for the students. Good. That is what they are suggesting here. Okay, in colleges, that means what you have to do is we have to preserve future sons. We have to preserve future. Future and these are the youth people. So what we have to do is we have to create awareness among the school children. In colleges also, we have to build the climate resilience in the school curriculum. That is what they are saying. That is what they are giving some suggestions also. Example, there is one suggestion they have given is eco justice. Eco justice in Kerala. Okay, about their climate resilience ಬಗ್ಗೆ. This could be your example. This could be your case study. ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ in Kerala we have eco justice clubs ಇದೆ. So promoting the eco friendly actions ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೌ urban planning in the how can we address the issues of urban areas? By proper urban planning in the how can we address the issues? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಇದೆಯಾ? With the proper urban planning, how can we address the issues of urban areas? ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? What are the issues of urban areas? First of all, what are the urban areas issues ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? What are the issues of urban areas? ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗುಡ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್? ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು other issues of urban areas. What about the people? Unemployment. Okay, ಆಮೇಲೆ what about the people's health? Health ಏನಿದೆ people urban areas ಅಲ್ಲಿ? What they are suffering? Mental health issues. ಅಲ್ಲ, that means they are helping from the non-communicable diseases. Okay, diabetes ಆಗ್ಬೋದು. Okay, other diseases ಆಗ್ಬೋದು. They are suffering from this sort of thing. They are suffering from the health diseases. Okay, these are the issues of the urban areas. Okay, so how do you address the urban planning? How do you address these issues from urban planning in the urban planning? Any examples you can think of? Have you heard this word or the 50-minute cities? 50-minute cities. What example is it? Australia. ದೊಡ್ಡದೇ ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್. ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ ಹೇಳಿದ್ನ? ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ. Copenhagen. What is concept? What is the meaning of this? 15 minutes of walk. So you should get all the benefits. That is one thing, alva. So that means by planning, by urban planning in the, I can address these issues. That is what Bengaluru is lacking. Urban planning is lacking in Bengaluru because it has grown at a tremendous rate, alva. So this urban planning, it missed part of Bengaluru. They did not plan urban areas. Okay, this is what they are facing problems. Which is the best city in India, which is planned? Pune. Bengaluru. Pilot projects. Okay, but which is already built? Which is
You know, Gujarat. Tell me a place, like state on state level. Chandigarh. Chandigarh is a better planned. Okay, Chandigarh it is more planned, well planned. Okay, it is well planned. Chandigarh, duty bandaga, it is well planned. Okay, urban planning in the we can address these issues. By by planning a park also. Okay, na? One area on park is it can promote activities, it can promote physical activity, so it can address the health issues there. At the same time, we can have a separate sector, a separate area for slumsing. Or we can build their houses. So that one we can address medicine agbodu. So these things happen. Urban planning in the we can address other issues also. That means one thing ಅಂತ ಬರ್ಬೇಡ cities ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ we have to focus more on the urban planning ಬಗ್ಗೆ focus ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. What is the meaning of this constitutional rights? Meaning ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇದು. ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as legal right. There's something called as constitutional right. There's something called as fundamental rights. Difference is ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಸಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೀಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್? Yes, sir. Correct ಅಲ್ಲ? That means to say legal ಅಂತ ಹೇಳಿ is a big term. Okay, anything which is backed by law. Okay, anything which is backed by law, that is called as the legal right. It could be acts ಆಗ್ಬೋದು, it could be constitution ಆಗ್ಬೋದು, it could be anything. Okay, which is passed by laws ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that becomes the legal right. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Anything which is backed by law, that becomes the legal right. This is a big circle. In this one we have what is called as constitution rights. Okay, if any right which is mentioned in the constitution, that becomes your constitutional rights out. So within this constitution we have something called as fundamental rights. So that those articles are those rights which are given in the fundamental rights part. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ what part ಅಂತ ವಂಶಿ? Which part? Anybody? Polity ಹೋಗಿದ್ರೆ part 2 or 3? Okay sir, wild guess ಮಾಡ್ತೀನಿ. Part 3. Okay, the rights which are mentioned in the part 3 of the constitution, that becomes your fundamental rights. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So this is the circle. ಒಂದು legal and broad ಬರುತ್ತೆ, under which we have constitutional rights, within which we have the fundamental rights. Okay, so these things gap nekkoli ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು. Can government take away law? Any laws? Can government take my rights? ತಗೋಬಹುದು ಅವರು. I have some right ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ. Can government take my rights? Can they take my fundamental rights? ತಗೋಬೋದಾ? What about legal right? ತಗೋಬಹುದು ಅವರು. Okay, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so they cannot take away fundamental rights. Okay na? So they are part of basic structure of the constitution. Okay, basic structure of the constitution ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ if they want ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if they want to take my rights ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what they have to do is they have to amend the constitution. They have to amend the constitution. Okay,
then they can take my rights ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ government take away my rights by amending the constitution. Okay, when it comes to these two acts rights ಬಂದಾಗ, but legally ಬಂದಾಗ they can make laws, and they can take my right ತಗೊಬಹುದು ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಣಪ್ಪ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಾನೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಈ ಎರಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ, FR ಬಂದಾಗ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ, so they have to amend the constitution. Okay, then only they can take the rights. Okay, that too without affecting the basic structure of the constitution. Affect ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕ್ ದ ಲಾ, ಯಾವ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅವ್ರು, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರೆಂಡರ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. One more article about this ambulance. Okay, this one. Why emergency care needs to be prioritized. Okay. So have you heard this golden hour? Golden hour anta. Golden hour. What is it? ಏನದು golden hour ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? Emergency ಇದ್ದಾಗ. That is within 1 hour ಅಲ್ಲಿ, that is a golden hour for to save the person. So especially ಆಡಕ್ಕಾದಾಗಲ್ಲ, so it's one of the crucial hour. ಆ 1 hour ಇರ್ತದೆ, that is where we have to save a person, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it's one of the crucial hour. But it is a old concept ಈಗ. What they're planning to implement is, they want to implement this platinum 10 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. platinum 10 minutes ಗ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. platinum 10 minutes ಅಂತ, there is one concept. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ambulance or any emergency care should reach that person within 10 minutes ಅಂತ. That is the meaning of platinum 10 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Okay, instead of going for the golden hour from golden hour we have to shift for this platinum 10 minutes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the goal is to that the medical help should, just an ambulance should reach the victims within 10 minutes. What reach ಮಾಡಬೇಕು. This is what we have to inculcate in our healthcare system ಅಲ್ಲಿ. Okay, never respond. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. platinum 10 minutes. ಓಕೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ you can write from golden hour to platinum 10 minutes. You can write ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. Same time, one more things you can remember is this one. Right to life. What is article number? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Article number? Article 21. Good. So under this, we have the right to emergency care also. Right to emergency medical care comes under Article 21 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. That also they have given. ಅದರ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. Why you have to promote this? Because we have to promote the people's rights. Okay, that is why we have to shift to this platinum 10 minutes. Okay, the right to emergency medical care is also part of Article 21. Okay, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these things are sufficient. That is what they are saying. We have to promote the constitutional duty government. Okay, that is what we have to promote. Okay, fine. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? Any doubts? Anything online? ಏನಿರಪ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೀತಾ. Okay, thank you.